nakita niyo yung post natin dun sa Facebook about corrective combinations. So, flat, zigzag, triangle, or mono wave, no? And triangle. Tapos dito, pwede rin flat, zigzag, tapos zigzag. Ito, kung gusto nyong aralin tong prolonged correction, ayan, characteristics niya, no? Sideways movement, consolidation. So, ito, prolonged correction to. Alright? Pwedeng zigzag tong last na to. So, nangyari sa lower time frame. So, 3 waves down, 3 waves up, then 5 waves down. And dito naman, pwedeng zigzag or mono wave. And dito, so 1, 2, then dito 3, 4, and 5. 5-3-5 na to, no? So, we are expecting a 5-3-5 zigzag dito. Alright? Dito meron tayong flat. 5 waves sa lower time frame. Pero pagka higher time frame is mono wave na. So, dito, corrective to, di ba? Ngayon, we are looking for 5 more waves, no? Either way, hindi pa naman tapos din eh. Kung lalagay natin ng 1, 2, 3, 4, meron pa tayong wave 5 isa. Which is yun yung possible na mangyayari.